Okay, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today, inshallah, we'll continue our discussion in Chapter 4, Designing Distribution Networks and Applications to Omnichannel Retailing. So, part 2 is about the uh, different design options that we have in the distribution networks. يعني هذا الفصل بيتحدث عن أو هذا الجزء من الفصل الرابع بيتحدث عن خياراتنا في تصميم شبكات التوزيع تبعونا. طبعا في عنا 6 خيارات، احنا هنركز في هذا الجزء على أول خيارين منهم. Okay, our learning objectives. So I'll focus on the second learning objective of this chapter, discuss the strengths and weaknesses of various distribution options. Okay, now design options for a distribution network. Distribution network choices from the manufacturer to the end customer. As you know, so now the distribution network deal with transporting or getting the orders from customers and then getting products, finished products from the manufacturer to the end user, to the customer. And sometimes we have distributors and retailers in between. Other times we don't have distributors and retailers. Simply manufacturers send directly to customers. Two key decisions when dealing with distribution networks. Will product be delivered to the customer location or picked up from a pre-arranged site? So it's very important. Are you going to deliver to the customers, or customers will come and pick up their orders from a specific location? So you need to design or to recognize this point in your distribution network. Are you going to deliver directly to customers, deliver through intermediating and so on, or customers will come to a site and pick up the product? The second option, will product flow through an intermediary, such as distributors or retailers, or intermediate location? Okay, so it's very important that we recognize these two decisions. احنا اليوم نتحدث في الخيارات المتاحة لتصميم الديستريبيوشن نتورك أو شبكات التوزيع. في خيارين مهمين جدا، إنه أول حاجة بدي أقرر هل المنتج حيتم تسليمه للزبون يعني في الموقع اللي هو يرغب فيه، مثلا في البيت، في شركته whatever، أو لا هو بيشتري المنتج وبروح بيستلمه من مكان معين. فإذا إحنا بنعمل ديليفري كمانيفاكتشرر كشركة مصنعة، معناته إحنا بنتحمل تكاليف التوصيل، مثلا بنوصل للكاستمرز لحد البيت أو لحد الموقع تبعه. بينما إذا إحنا بنبيع مثلا أونلاين على سبيل المثال، بنخلي الكاستمرز يجوا يستلموا، الزبائن يجوا يستلموا من موقع معين، من ستور معين. فعندنا يعني على الأقل استراتيجيتين في هذا الموضوع. الحاجة الثانية إنه هل حيكون في وسطاء بين المصنع والكاستمرز والزبائن؟ يعني هل مثلا الزبائن بيشتريوا من ريتيلر، بيشتريوا من ديستريبيوتر، من موزع، وبعدين المانيفاكتشرر، الشركة اللي بتصنع، بتودي للكاستمرز أو بتودي عبر الريتيلرز أو عبر الديستريبيوترز أو عبر موقع وسيط، وهكذا. هذه الخيارات كلها مهم جدا الواحد يستوعبها ويفهمها عشان يقدر يستوعب distribution network. Okay, we have 6 designs in the distribution network. 6 designs. Manufacturer storage with direct shipping, and we will handle each one of these designs. Manufacturer storage with direct shipping and transit merge, in-transit merge. Distributor storage with carrier delivery, distributor storage with last mile delivery, manufacturer distributor storage with customer pickup, retail storage with customer pickup. So what you need to consider when you
have the initial look at these 6 design choices. That one is depends highly on manufacturer. So from manufacturer through direct shipping to customers, from manufacturer through direct shipping and in transit merge. So we have some location in between. The other two, they focus on distributors. We have distributors in between. The final two, we have manufacturers in between. Okay, we have the uh, customer pickup. So these are the 6 choices that will be discussed in details when going to next slides and the part 3 from of this chapter. زي ما انتم شايفين في عندنا 6 خيارات على الأقل، أو من الممكن إن احنا نستخدمها في تصميم شبكات التوزيع تبعونا. والخيارات ال6 هدول كل 2 منهم لهم تركيز محدد. فمثلا الخيارين الأولانيين المانيفاكتشر ستورج، في عنا المصنع بخزن عنده البضاعة اللي بيصنعها وبوصلها بشكل مباشر للزبون. الخيار الثاني المصنع بخزن عنده وبوصل للزبون، لكن في حاجة وسيط في النص مثلا بيساعده في الأوردرز أو في التجميع المنتج، في حلقة وسيطة. التنين اللي بعدهم 3 و4 لا، التخزين وين؟ عند الديستريبيوتر الموزع. تمام. في 5 و6 في كاستمر بيك اب، الكاستمرز نفسهم بيجوا في المانيفاكتشر والديستريبيوتر بخزنوا، لكن اللي بروح بيستلم البضاعة الكاستمر نفسه من الموقع تبع الديستريبيوترز والريتيلرز والمانيفاكتشرز. فمهم جدا إنه الواحد يستوعب هذه الشغلة. Okay, so before we go further and discuss the 6 design options that we have for a distribution network, we need first to understand the relationships between manufacturers and customers. So sometimes the relationship is direct. So we have the manufacturer and we have the customers, and customers place orders directly to manufacturers, and then they get products directly from manufacturers, as we see in the outer cycle here. And sometimes customers request or place orders directly to manufacturers, but they get their product through intermediaries such as distributors and retailers. And sometimes customers place their orders on retailing sites or in distributor sites, and then they get their orders either directly from manufacturer or indirectly through distributors and retailers. مهم جدا إن احنا قبل بس ما نفوت في الشرائح تبعون هذا الفصل اللي يتحدثوا عن الديزاين اوبشنز، عن خيارات تصميم اللي هو شبكات التوزيع، إن احنا نفهم العلاقة بين المصنع المانيفاكتشرر والكاستمرز الزبائن. في بعض الأحيان بتكون العلاقة مباشرة، بمعنى إنه الزبائن بيعملوا طلبية أو بيطلبوا شغلة معينة من المصنع مباشرة، وممكن المصنع يرد عليهم بشكل مباشر ويسلمهم أو يعمل ديليفري للمنتج تبعه بشكل مباشر. هذا مثلا الشغلة زي احنا بنعمل اوردر لبيتزا، مثلا احنا بنعمل اوردر لبيتزا بشكل مباشر، على طول بنتصل على دومينوز مثلا، هو المانيفاكتشرر بيعملنا على طول تسليم للبيتزا بشكل مباشر. لكن في كثير من الأحيان ما بنقدر احنا نتواصل مع المانيفاكتشرر على طول، فبيكون التوزيع عبر الديستريبيوترز والريتيلرز، وممكن احنا نعمل اوردرز عبر الريتيلر او عبر الديستريبيوتر وهكذا. فمش دائما العلاقة بتكون مباشرة بين الزبائن والمصنعين، في بعض الأحيان بتمر عبر الموزعين اللي هم الديستريبيوترز، والبياعين بالتجزئة اللي هم الريتيلرز. Okay, so this slide is about the first design option, or the first option of designing distribution networks. We call it manufacturer storage with direct shipping. If you look at that, you will see that the storage of the product is on the manufacturer side. So manufacturers
have their products and ship them directly to customers. And if you look at this sketch or diagram in this slide, please, before going and looking at the diagram, recognize that the bold arrow is the product flow, represent the product flow, while the dashed arrow represent information flow. Information are related to orders, while product flow is related to products. Okay, so we have the manufacturer and we have retailer and we have customers. So simply customers place orders. They place orders to retailers. They don't place orders directly to manufacturers. They place orders to retailers, but they get the product directly from the manufacturer. It's similar to great extent to what AliExpress and Amazon do. So, for example, you place an order on Amazon website. Amazon will forward your order to a specific manufacturer. The manufacturer will send directly to you. They don't send to Amazon. Okay. هذا هو النوع الأول من خيارات التصميم. النوع الأول بيقول لي إنه إحنا المصنعين بنصنع وبنخزن المنتج عنا، وإحنا اللي بنعمل تسليم delivery. تمام؟ فالتصنيع والتخزين والتسليم عنا عند المصنع، لكن الشركة بتتلقى اللي هي طلبياتها عبر الريتيلرز زي ما انتم شايفين. شوف الخطوط هذه اللي طالعة من تحت لفوق، الداش تاعي تعبر عن الانفورميشن فلو او تدفق المعلومات، اللي هم الكاستمرز بيعملوا الاوردرز تبعهم عبر الريتيلرز، لكن الشيبنج اللي نازل من فوق لتحت هذا الارو السوليد، هذا السهم الغامق اللي مش مخطط، هذا السهم يعبر عن انسياب المواد من المانيفاكتشرز على طول جاي على الكاستمرز، مع انهم عملوا بليسنج للاوردرز تبعتهم عبر الريتيلر. فهل هذا الخيار جيد مثلا للشركة؟ نشوف مع بعضنا إيش الميزات والسلبيات الخاصة بهذا الخيار. Okay, sometimes we call the manufacturer storage with direct shipping drop shipping. So it's a synonym for the same distribution network option. So simply drop shipping, as you see in this slide. Products are sent directly from the wholesaler or the manufacturer to the customer. So you just place an order, for example, in AliExpress or in Amazon, and then through your mobile phone, for example, the AliExpress or Amazon will send the order to the dropshipping supplier, the manufacturer or supplier. Your dropshipping supplier prepares your customer's order and send to you. So we have 4 steps. First, you request, you place the order. Second, the order will be second step, the order will be forwarded to the manufacturer. The manufacturer prepare the orders and send directly to customers. فمن الواضح جدا انه في اسم تاني للاستراتيجية الاولى او الخيار الاول من خيارات تصميم الديستريبيوشن نتورك. الاسم الثاني هو دروب شيبينج. وزي ما انتم شايفين في الصورة، مثلا انا في الخطوة الاولى بعمل الاوردر هذا مثلا بيصل لصفحة امازون تستقبله. امازون ما بتصنع اصلا، امازون متعاقدة مع شركات بتصنع، فبتروح تعمل فورورد، بتسلم هذا الاوردر تبعي للشركة المعنية بالتصنيع. الشركة المصنعة بتصنع وبتجهز الطلبية وبترسلها إلي بشكل مباشر، فأمازون ما بتتدخل في الشيبينج والشغلات هاي. فهذه بسموها دروب شيبينج، وهي نفس المانيفاكتشرر ستورج with direct shipping. Okay, so what are the benefits or characteristics of this choice? The first choice, which is called manufacturer storage with direct shipping network. Look, first, the inventory.
We have lower costs because of aggregation, because we aggregate our product in a specific location. We don't distribute products for or send the products to different distributors and retailing sites. Um, so the inventory, the cost of holding inventory is lower because we have aggregation. Benefits of aggregation are highest for low demand, high value items, such as, for example, such as cars. We don't have high demand on cars, but they are of higher values. So the company or the manufacturer gets um, good profits. Benefits are large if product customization can be postponed at the manufacturer. So the benefits will be uh, very large if we can postpone the customization. So what customers actually need in terms of handling the different characteristics of the product. When it comes to transportation, higher transportation costs. Why? Because we ship directly to customers and normally we have long distances, increased distance and disaggregate shipping, and we need to ship directly without aggregating different shipments in the same direction. Facilities and handling, lower facility costs because of aggregation. So we don't have several sites to take care of. We just have one site which is related to the manufacturing site. Some saving on handling costs if manufacturer can manage small shipments or ship from production line. So we will also reduce the cost more and more if we can manage small shipments. For example, we can merge between small shipments in the same direction. Or if we don't have inventory, we just ship from the production line. We will reduce also the cost. Information, significant investment in information infrastructure to integrate manufacturer and retailer. It's very important that we need to invest in information um, infrastructure. So we need to have sophisticated programs, IT programs that help us in identifying customer orders and making very responsive and sophisticated customer order and customer care in order to help making this strategy efficient. زي ما احنا شايفين في هذا السلايد انه الانفنتوري او تكلفة المخزون عنا قليلة نسبيا. ليش؟ لانه ما فيش عنا different sites، فيش عنا اكثر من مكان بنصنع فيه. بنصنع في مكان واحد وبنجمع منتجاتنا في نفس المكان. معناته تكلفة المخزون عنا تكلفة مرتبطة بنفس السايت، نفس المكان. لأنه كمان في aggregation، بنجمع المنتج كله في مكان واحد. بالذات لو كان عندنا في منتجات عليها لو ديماند لكن قيمتها عالية زي السيارات مثلا، مفيش عليها طلب زي معجون الأسنان مثلا أو زي المأكولات أو whatever. الترانسبورتيشن طبعا تكلفة النقل عالية هنا. ليش؟ لأنه كل ما بصير عندنا طلبية بدنا نضطر نسلمها في بعض الأحيان أو في بعض المنتجات، وبالتالي وممكن تكون المسافات طويلة وبالتالي حنخسر عليها كتير. facilities and handling، حتكون تكلفة الفاسيلتيز أقل لأنه في عنا تجميع للمنتج في نقطة واحدة، ما فيش عنا different facilities to take care of at the same time. information، بدنا نستثمر كويس في المعلومات، لأنه كيف يعني معنى الكلام إنه إحنا لازم نتيح للكاستمرز للزبائن يقدروا يعملوا طلبية أونلاين مثلا، وهذه الطلبية تروح من على الريتيلرز والريتيلرز يسلموها للمانيفاكتشرز very fast and then we will respond. فهذه الشغلات مهمة جدا نلاحظ. Part also of the characteristics are or is the response time. So how responsive is the company to customer requests in relation to customer requests? Long response time of 1 to 2 weeks sometimes because of increased distance and 2 stages for order processing. For example, take an example, the car dealers. So you place order uh, by the car dealer, for example, and
they will send the car and it will take time. Okay, it's part of the story. It's not a real example, but it shows you just to that such products need lots of time. Product variety, easy to provide a high level of variety. We have different products because we ship from the same company, and so the company can offer different products. And also the retailer can offer customers different products. Product availability, easy to provide a high level of product availability because of aggregation at manufacturer. Customer experience, good in terms of home delivery because customers are satisfied when you deliver to their home directly. Time to market, fast, um, so uh, which indicates that we are very fast in getting our new products to market. Order visibility, more difficult but also more important from a customer service perspective. Returnability, expensive and difficult to implement because the relationship was directly from the manufacturer to customers in terms of shipment. على العموم هذه بعض المؤشرات أيضا والخصائص المرتبطة بهذا النوع إنه الريسبونس تايم حتكون طويلة شوية. ليش؟ لأنه بالذات في المنتجات اللي لها قيمة عالية لأنه على ما يصير بروسيسنج للأوردر حتاخد وقت يعني. برودكت فاريتي، التنوع في المنتج، في تنوع في المنتج لأنه عندنا مانيفاكتشر واحد أو عدة مصنعين مرتبطين بنفس الريتيلر وبالتالي بقدر أطلب منه عدة منتجات. برودكت افيلابيليتي، موجود المنتجات لأنه آه، بتعامل بشكل مباشر مع المانيفاكتشرر وفي اجريجيشن في عنده يعني في مخزون وفي تصنيع. كاستمر اكسبيرينس جود، ليش طبعا كويس الكاستمر اكسبيرينس؟ لانه الكاستمرز بتلقوا الاوردرز وين ما بدهم بالضبط وبالتالي they don't have to go and pick up the orders. time to market سريع نسبيا لانه سهل جدا الشركة تصل منتجاتها على طول، تصنع المنتجات الجديدة وتوديها على السوق أو على الزبائن. اوردر فيزابيليتي صعب شوية الوضوح الطلبية لكن باستخدام التكنولوجيا في العصر الحديث الأمور ممكن تكون أسهل كتير. returnability طبعا صعب لأنه أنا استلمت بشكل مباشر من المانيفاكتشرر وعلاقتي مع المانيفاكتشرر مش واضحة كتير، ممكن تكون مش سهل إنه أعمل لهم كليمز ومش سهل إنه أرسل لهم المنتج. يعني مين اللي حيستلم المنتج؟ يعني ما في ريتيلينج سايت مثلا إنه أروح وأسلم فيها وهكذا. Okay, next slide. Okay, this is the next type or next option for designing network. We have the manufacturer storage with in-transit merge network. So what's the difference between this one and the previous one? Look, so now still customers they place orders to retailers and retailers send the orders to factories or manufacturers. But manufacturers don't send the products directly to customers. They don't send directly to customers. They send to a carrier in transit merge, some location in which we try to merge different products, different routes in one location, and then send to customers. So we don't send directly, we send through an aggregation point, a merge point. هذا طبعا ايش بيختلف عن النوع اللي قبله؟ ما زال التصنيع جهة المصنع والتخزين، ما زال الكاستمر الزبائن بيقدروا يعملوا اوردرز عبر الريتيلرز مش بشكل مباشر زي ما انتم شايفين، لكن التسليم ما بيتم بشكل مباشر، التسليم بيتم عبر نقاط تجميع بيتم فيها تجميع المنتج ومن ثم توزيعه إلى الزبائن. ففي حاجة وسيطة في التوزيع مش توزيع مباشر زي الحالة اللي قبلها. Okay, so let's now discuss the different characteristics of the second strategy in transit merge. So we have the manufacturer storage with in transit merge. We have something in between. For the inventory, it's similar to drop shipping. Drop shipping, the first option that we discussed in this part.
So it means that the cost of holding inventory is lower. Why? Because of aggregation, because we aggregate different um, different products, different orders in the same location, same site. Transportation, transportation somewhat lower transportation cost than drop shipping. Why? Because in drop shipping, the companies are forced to directly ship to customers without any aggregation in between, without any merging points. But now we have a merge point in which we merge our shipments and try to re-estimate or realign the routes, so which minimizes costs. Facilities and handling costs higher than drop shipping at courier, receiving costs lower at customers. So sometimes, so regarding the cost of facilities and handling, at carrier side, the carrier which carries from the in the merging point, which carries from the manufacturer to the merging point, to some extent the carrier cost is high, but the receiving cost at customer side is low. Why? Because we aggregate different products to different customers in the same route. Information investment is somewhat higher than for drop shipping because now we have a merging point and we need to take care of this point. لو طلعنا الآن على الخصائص تبعوت النوع الثاني هذا اللي هو الانترانسيت ميرج، بنلاحظ إنه من ناحية الانفنتوري زي الدروب شيبينج زي النوع اللي قبله، يعني تكلفة المخزون قليلة مقارنة مع الخيارات الأخرى. ليش؟ لأنه في عنا تجميع، بنجمع المنتج وبنجمع الأوردرز، وفي عنا سايت واحدة للتصنيع وسايت واحدة للتجميع ومخازن واحدة، إذا التكلفة بتكون مسيطر عليها وقليلة نسبيا بالمقارنة مع الخيارات الأخرى. ترانسبورتيشن حيكون شوية الكوست أقل. ليش؟ لأنه في نقاط تجميع، وهذا النقاط التجميع لأنه بنجمع أكثر من منتج فحتخفف علينا تكاليف التوزيع على الزبائن، لأنه ممكن يكون أكثر من شيبمنت عندنا أو أكثر من أوردر في نفس المسار في نفس الدايركشن، وبالتالي بنجمعهم مع بعضهم. facilities and handling اللي هي تكلفة الفاسيلتيز والhandling of products. handling costs higher than drop shipping at courier. receiving costs lower at customers، اللي هو تكلفة إنه الكاستمر تسليم للكاستمر أقل من قبل. ليش؟ لأنه صرنا نجمع أكثر من منتج في نقطة واحدة وبعدين نسلمهم في نفس الاتجاه، وبالتالي قللنا الروت، قللنا number of shipments أو number of times we ship products in the same route. الانفورميشن بدنا نستثمر كتير برضو في المعلومات، لأنه ما عادش التسليم بشكل مباشر، لا بروح على نقطة التجميع، وفي نقطة التجميع بنشوف مين الاوردرز اللي رايحين في اتجاه معين وبعدين بنقوم بتسليمهم. بالضبط مثلا زي انه نشوف ابرة مثلا، في ابرة عندنا عدة شركات بتبيع اثاث مثلا، كلهم ممكن يكونوا بيشتروا من نفس الشركة في البريمي او في مسقط، فهم ايش بيعملوا؟ كل واحد فيهم بيكون عامل اوردر، الشركة بتجمع هذه الاوردرز مثلا في مسقط في الستور وبتقوم بالتوزيع عليهم بشكل او كذا، وبالتالي بتقلل التكاليف من ان لو بدها تستجيب لكل واحد فيهم بشكل منفصل. Okay, other characteristics for this option in transit merge. First, response time similar to drop shipping, may be marginally higher to some extent because we have the merging point now in between, and we experience some delay in product distribution. Product variety similar to drop shipping, and product availability similar also to drop shipping because we deal with manufacturers and they hold the inventory, they hold the product. Customer experience better than drop shipping because only a single delivery is received. So imagine that one customer requests or places different orders to
different manufacturers through AliExpress, for example. Now, through the merge, we customers can get their product in one shipment, not in different shipments. It's relatively easy. Time to market similar to drop shipping, it's very fast, يعني relatively fast. Order visibility similar to drop shipping and returnability similar to drop shipping. It's not easy to return products following this strategy. يعني برضو الخصائص المرتبطة بالانترانسيت ميرج شبيهة كتير بالدروب شيبينج بالخيار الأول أو بالاستراتيجية الأولى اللي ناقشناها. فمثلا وقت الاستجابة باخد وقت حتى أطول من الدروب شيبينج. ليش؟ طبعا لأنه في نقطة تجميع الآن زادت في النص، وبالتالي حتاخد وقت عشان بنجمع من خلالها طلبيات الزبائن اللي رايحة في اتجاه مثلا معين مع بعضها. تنوع المنتجات زي الدروب شيبينج والافيلابيليتي زي الدروب شيبينج. كاستمر اكسبيرينس better than دروب شيبينج. ليش؟ لأنه الآن الكاستمرز لو واحد من الزبائن طلب عدة طلبيات من عدة مانيفاكتشرز عبر صفحة مثلا أمازون أو علي إكسبريس، يفترض إنه في نقطة التجميع يصيروا كلهم يتجمعوا مع بعضهم ويروحوا للكاستمرز في one shipment، مش يقعد ينتظر different shipments أكثر من رسالية يعني. time to market سهل سريع يعني، لأنه من المانيفاكتشر على طول على الكاستمر على السوق. order visibility واضح إلى حد ما، مش سهل إنه إحنا نعيد أو نرجع المنتج للمانيفاكتشرر، لأنه مفيش بروسيس واضحة ومفيش يعني مفيش جهة تقوم بهذا الأمر in between، فيش وسطاء يقوموا بهذه بتحمل مسؤولية الريتيرنابيلتي. على العموم أتمنى تكونوا استفدتم من هذا الجزء، وإلى اللقاء في الجزء الثالث إن شاء الله.